Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hi everyone. So in this video, we are going to discuss about Lenz law. Previously, in the previous video, we already discussed about Faraday law. So actually Lenz law ni dia related to Faraday and actually dia complete the Faraday law. Okay, so kita recap sedikit apa itu Faraday law. Okay, so Faraday, according to Faraday, dia ada equation. So, according to Faraday, so saya tuliskan dekat tepi ni, Faraday, apa yang Faraday discover actually, according to the equation, akan ada EMF induced if there is a change in magnetic flux linkage with respect to time. Okay, so magnetic flux linkage ataupun kalau kita nak buat dia in terms of magnetic flux sahaja pun boleh, tapi kita kena keluarkan number of turn and then V tu akan berubah jadi V kecil lah. Okay, so that is Faraday. Okay, so dia explain tentang equation dan dia explain tentang magnitude of EMF induced. Tetapi apa yang Lenz law discover, actually the negative sign dalam Faraday equation. So negative sign ini. Okay, so negative sign dalam Faraday ni actually dia explain tentang direction of EMF and at the same time direction of current induced. Sebab EMF dengan current dia berlaku serentak. Kalau ada voltage, ada EMF induced, pada masa yang sama akan produce juga current induced. Okay, so Lenz law akan explain tentang negative sign ini. Okay, so itu yang kita nak discuss. So bila dia explain tentang negative sign ini, so dia akan explain tentang direction untuk current induced. To be specific, sebenarnya kita nak tahu tentang direction of current induced. Okay, sama ada dalam current induced dalam circular coil, current induced dalam solenoid ataupun dalam straight conductor, akan wujudnya current kalau ada change in flux. Okay, akan wujudnya EMF, akan wujudnya current induced kalau ada change in flux. Okay, so let's look at the definition of Lenz law first. So, Lenz law states that the direction of induced current will oppose the change of magnetic flux produce it. Okay, so apa maksud ayat tu? Okay, so kita tahu akan mengarahkan current, akan induce the current, tapi direction of this induced current, dia akan oppose any change in flux. Okay, so kita tahu according to Faraday, EMF akan induce kalau ada perubahan flux. Okay, saya buat dalam bentuk mathematical symbol. So, dia ada perubahan flux. Kalau ada perubahan flux, bermaksud akan wujudnya EMF induced. That's according to Faraday's law. Okay, EMF induced ataupun current induced lah. Okay. Alright. So, apabila dia menghasilkan current induced, direction bagi current induced ni, dia akan menentang. Okay, direction bagi current induced ni, dia akan menentang any change in flux. Itu adalah law yang proposed by Lenz. Okay, so the keyword is we want to oppose any change in flux, baru kita boleh kenal pasti mana direction of current induced. Nak kena oppose dulu, kalau ada perubahan flux, baru kita boleh detect mana direction of current induced. Okay, maksudnya kalau ada increase in flux, kita kena decrease dulu, baru kita boleh check direction of current induced. Okay, so kita baca lagi, second point, to make this happen, magnetic field produced by the induced current must oppose the change of magnetic flux. Okay, so untuk kita oppose the change in flux, okay, kita nak menentang perubahan flux. Tadi kita kata flux increase. Kita nak kurangkan flux. Okay, untuk mengurangkan flux tu ada function, akan wujudnya magnetic field yang baru yang akan mengurangkan flux tu balik. Okay, mungkin susah sikit nak explain, tapi bayangkan dalam bentuk diagram. Okay, so saya lukis sikit. Katakanlah kita ada magnetic field. Okay, so saya lukiskan magnetic field into the page. Okay, kemudian ada circular coil. Okay, ada surface area, ada magnetic field lah yang cross the circular coil area, jadi akan wujud flux dekat sini lah. Okay, akan wujud flux dekat sini.
Okey, saya panggil dia sebagai flux initial. Okey, lepas itu kita bawa circular coil ni pergi kepada strength of magnetic field yang jauh lebih strong ataupun jauh lebih tinggi nilai magnetic field tu. Okey, kalau ikut pada number of line bagi magnetic field pun saya lukis banyak. BB. Kemudian kita lukiskan, kita bawa circular coil ni, circular coil yang sama pergi kan magnetic field yang lebih kuat. Okey. So, masih juga wujud flux. Flux final. Okey, initial, final. So, apa yang akan jadi sekarang, kita boleh tengok, okey, flux increase. Dalam kes ini. Okey, jadi kalau ada perubahan flux, kita tahu pada masa yang sama, according to Faraday, dia akan induce EMF ataupun induce current. Kat mana dia akan induce current? Dekat dalam coil tu. So, tiba-tiba akan wujudnya current flow dalam coil. Initially, coil tak ada current flow pun. Okay, tapi macam mana nak tentukan direction of current flow tu? Okay, kalau kita tengok pada circular coil ni, mungkin dia boleh jadi clockwise, mungkin dia boleh jadi anti-clockwise. Okay, tapi kita kena tahu, kita kena apply Lenz law. Okay, so macam mana nak check direction of current induced di dalam circular coil? Lenz kata mesti oppose dulu the change in flux. Okay, mesti oppose dulu the change in flux. Maksudnya kita kena kurangkan dulu flux ni. Okay, baru kita boleh detect direction of current. So, macam mana cara nak kurangkan flux? Kita kena wujudkan magnetic field yang baru. Kita kena wujudkan magnetic field yang baru. Okay, magnetic field yang baru supaya kurang magnetic field yang asal ni. Okay, ni adalah magnetic field. Ini adalah magnetic field yang asal ataupun kita boleh panggil sebagai dia B external. Okay, B external maksudnya dia dah sedia ada dekat situ. Dia di luar, dia bukan produce by, dia di luar lah. Dia bukan produce by the circular coil. Okay, dia dah sedia ada di situ. Kita letakkan circular coil. So, ini adalah B external. Dalam kes ni, kita boleh highlightkan B external kita increase. Okay. So, sebabkan B external kita increase, flux kita akan increase. Okay, so itu kita faham. Dan bila flux increase, according to Faraday, dia akan induce EMF dan induce current. Okay, tadi aim kita nak kurangkan flux. Tapi kita kena wujudkan B yang baru. Okay, wujudkan B baru, macam mana nak wujudkan B baru? Okay, B yang baru akan wujud daripada current yang induce ni. Okay, sebab kita kena faham, current bila ada current flow through circular coil, dia akan produce magnetic field yang baru. Kita panggil dia sebagai induced magnetic field. Okay, so yang hijau adalah induced magnetic field. Jadi, bila ada current flow through the circular coil, dia akan produce magnetic field baru yang kita panggil sebagai magnetic field induced. Okay, so function magnetic field induced ni dia akan kurangkan flux. Jadi macam mana nak kurangkan flux? Okay, to oppose. Ini Lenz cakap to oppose the increase in flux, B induced. Okay, saya buat kali hijau. Mesti opposite direction to B external. Okay, so kita kena decide mana direction bagi B induced. Mesti opposite direction to B external. Kalau saya nak lukis, saya akan lukiskan dot. Okay. Okay, maksudnya ada wujud B induced dekat sini. Okay, so dia counter balik magnetic field yang pass through area ni. So, hijau adalah B induced. Okay, so kita dah decide B induced mesti opposite. So, dia out of the page. Jadi, conclusionnya B induced punya direction mesti out of the page. Kenapa out of the page? To decrease back the flux. Ni Lenz law punya proposal lah. Kita nak kurangkan flux, kita kena produce B induced yang opposite direction dalam kes ini. Okay, jadi baru kita nak kena apply right hand grip rule to check the direction of I induced in the coil. Okay, so
kita kena check direction of I induced in the coil by using right hand grip rule. Okay, that's the step. Nanti saya tunjukkan macam mana nak check guna right hand grip rule. Okay, so basically keywordnya adalah pertama, kita kena pasti sama ada flux kita increase or decrease. Kedua, macam mana cara nak oppose? Kita kena invent B induced. Bukan kita invent lah. Basically, current induced ni akan produce magnetic field induced. So, kita kena decide sama ada dia opposite direction kepada B external, B yang sedia ada. Ataupun dia boleh jadi same direction. Dan last kali, bila kita dah decide direction of B induced, kita akan gunakan right hand grip rule. Okay. So, macam mana nak gunakan right hand grip rule? Okay, kita tengok dekat sini. So, ini adalah right hand grip rule untuk chapter 5. Basically, sama sahaja. Thumb adalah direction bagi magnetic field induced. Okay, so saya highlightkan kat sini. Dia adalah B induced. Okay, B induced. Okay, bukan B external tetapi B induced. Kemudian, kita punya fingers dekat sini adalah direction of current induced. Okay, jadi kat sini adalah current induced. Thumb adalah B induced. Okay, kenapa saya labelkan north pole dekat sini? Sebenarnya kalau case solenoid, masih lagi magnetic field tapi dia akan point the direction of north. Okay, kalau circular coil macam yang saya tunjuk contoh tadi, itu kita boleh ikut je lah. Thumb tu akan jadi into the page or out of the page. Nanti kita tengok contoh. Okay, kalau solenoid, contohnya gambar dekat bawah ni. Okay, so thumb adalah direction bagi magnetic field tetapi pointing to north. Okay, so di belakang akan jadi south. So current ini adalah current induced. So semuanya ini adalah induced Induced. Okay, magnetic field pun magnetic field induced. Okay, so kena ingatlah current ni current induced. Magnetic field induced. Bukan magnetic field yang sedia ada. Okay, so kita tengok video, kita tengok macam mana saya determine direction of current through circular coil ini. Okay, so kita nak determine direction of current induced through circular coil menggunakan right hand grip rule. The change in flux. Sekarang flux kita increase. So, to oppose maksudnya kita nak kurangkanlah flux kita. Okay, to oppose the change in flux, macam mana nak buat? Magnetic field kita makin kuat kan? Sebab tu flux kita makin tinggi. So, to oppose, B induced tadi, okay, B induced yang produced by current induced, kita buat dia opposite to B external. B external kita into the page. Okay, so B external tadi into the page. So, kalau kita nak buat B induced into the page juga, bermaksud flux makin bertambah, keep on bertambah. Sekarang, kita nak oppose kan? Kita nak kurangkan flux. Jadi, current induced tadi, dia akan produce B induced yang opposite direction to B external. Kenapa mesti opposite? Sebab, to decrease the flux. Aim kita nak oppose any change in flux. So, to decrease back the flux, B induced mesti opposite to B external. So, conclusionnya, apabila B external kita into the page, jadi B induced kita akan jadi out of the page. Okay, B induced kita akan jadi out of the page. So, ini penting untuk kita gunakan right hand grip rule untuk kita tentukan direction of current induced. Okay? Okay, so kita dah decide, kita dah come to a conclusion untuk magnetic field induced out of the page. So magnetic field induced ni akan responsible to decrease the flux here. Macam yang kita dah explain tadi lah, yang macam kita dah discuss tadi by applying the Lenz law. So, last kali kita akan tentukan direction of current induced. Of course, kita kena gunakan right hand grip rule. So, tolong recap balik macam mana nak gunakan right hand grip rule. So, just gunakan right hand grip rule. Thumb akan points the direction of magnetic field. Fingers adalah direction of current flow. Okay, so thumb dan juga finger. So, masih lagi right hand grip rule yang sama. So, untuk thumb, kita akan follow the direction of B induced. So, B external tadi adalah into the page. So, jangan ikutkan. Sebab
kita punya magnetic field sekarang out of the page. So, kita kena buat out. Alright, so bila kita akan buat out, fingers dia akan jadi anti-clockwise. Okay, so untuk kita lukiskan direction of current in the coil, so anti-clockwise, so dia akan jadi begini. So, ini adalah direction of current induced by using the right hand grip rule. So, again lagi sekali, kita ada thumb untuk direction of magnetic field induced. So, kita tak boleh buat dia sama macam B external sebab kita dah decide dia mesti opposite to decrease the flux. So, dia mesti out. Okay, fingers will show the direction of current that is anti-clockwise. So, jawapan dia adalah anti-clockwise. Okay, so tadi kita tengok case circular coil dalam magnetic field yang ada increase in flux. Now, kita tengok situation di mana solenoid, moving solenoid ataupun moving bar magnet yang akan menyebabkan magnetic flux through the solenoid increases. Okay, so sama juga case macam tadi. Flux increase tetapi dalam case solenoid. Okay, so kita fokus kepada diagram yang A dulu, diagram yang pertama. So, kita ada solenoid di sebelah kiri yang connect to galvanometer. Okay, so ini adalah galvanometer. Okay, so apa function galvanometer? Dia akan detect any flow of current, menunjukkan ada current induced. Okay, dan menunjukkan juga EMF akan induce. Okay, solenoid ni dia tak connect dengan any power supply, any battery. Dia hanya connect dengan satu tool yang dikenal pasti sebagai galvanometer. Just to check, is there any current flow? Itu sahaja. Dan di sebelah kanan kita akan ada bar magnet, ada north pole and south pole. Okay, dan bar magnet ni is pushed. Okay, so saya highlightkan the magnet bar is pushed towards the solenoid. Alright. So, apa akan jadi kalau magnet is pushed towards the solenoid? So, kita nak tahu macam mana flux boleh increase dalam situation ini. Okay, first kita tahu bar magnet is a magnet, is a permanent magnet. Jadi dia akan ada magnetic field around the bar magnet. So, kalau nak recap balik mana direction magnetic field, dia daripada north kepada south. Okay, so saya buatkan direction of magnetic field dekat sini. So, daripada north dan kepada south. Dia akan masuk dekat south. Okay, so itu adalah direction bagi magnetic field of the bar magnet. Alright, so once the magnet is pushed towards the solenoid, apa akan jadi? Magnetic field around the bar magnet, dia akan masuklah dekat dalam cross-sectional area of the solenoid. So, ini adalah cross-sectional area of solenoid. Jadi, bila magnetic field masuk dekat the cross-sectional area of the solenoid, dia akan produce flux. Okay, macam mana pula flux akan increase dalam case ni? Okay, so ingat lagi kita discuss tentang magnetic field dekat betul-betul berdekatan dengan pole of the magnet. Dia punya strength of magnetic field ni adalah paling tinggi. Okay, so strength of magnetic field adalah paling tinggi berdekatan dengan pole, berdekatan dengan kutub dia. Okay, kalau kita compare dengan dekat jauh sikit, dia punya strength akan berkurang lah. Okay, so kita tahu apabila bar magnet mendekati the cross-sectional area of the solenoid, kat situ ada menunjukkan increase in strength of magnetic field. Jadi makin banyak magnetic field line yang pass through the area of the solenoid. Jadi menunjukkan dekat sini flux akan increase. Okay, so bila ada change in flux, kita faham akan wujudnya EMF induced dan current induced according to Faraday. Okay, so if magnetic flux through the solenoid is increasing, okay, so increase, kita dah tunjuk, kita dah prove bahawa flux increase. Induced magnetic field produced in the solenoid in opposite direction to the direction of magnetic field of the bar magnet. So, kita masih discuss tentang B induced dekat sini. Okay, B induced ni datang daripada mana? B induced ni datang daripada current induced dalam solenoid. Jadi, apa tugas B induced ni? Kita nak kurangkan the change in flux, the increase in flux. Okay, so macam mana cara nak kurangkan the change in flux? Okay, sebab flux kita increase, B induced mesti opposite direction. Okay,
opposite direction to the magnetic field of the bar magnet. B induced akan produce di mana? B induced akan produce pada solenoid ni. Okay, so dia opposite. So basically, dia akan produce opposite direction. Okay, the blue color represent the B induced lah. Okay, kalau nak lukis dekat south, dia akan masuk lah. Okay, so blue color is actually the B induced. Okay, B induced. So blue color is the B induced. So B induced akan opposite. So, bila B induced akan opposite, at least dia akan cancel lah the green color of B. B external is the green color. So, saya highlightkan tentang B external of the green color. Okay, so the opposite direction to B external. Okay, B induced is opposite direction to B external. So, dia akan cancelkan balik. So, kurang balik flux tu. Okay, so by using right hand grip rule, okay, kita dah tahu direction of magnetic field around solenoid. Okay, bayangkan ini adalah solenoid. Okay, yang ada wire. Okay, dan magnetic field dia daripada sini pergi sini. Lepas tu daripada sini pergi sini. Okay, according to according to apa yang saya lukis daripada diagram asal, so saya lukiskan balik. So B external dia akan jadi opposite to, B induced yang biru akan opposite to B external. Jadi kita nak check menggunakan right hand grip rule. Okay, so saya ambil satu diagram yang ada jari terus. Okay, so diagram ni. Nampak sikit. Okay. So, kita tahu kita punya ibu jari pointing to the direction of magnetic field. Dalam kes solenoid, dia adalah direction of north. Okay, so this will be north. The other side will be south. Okay. Okay, south. So, bila kita punya magnetic field induce keluar dekat side ni, ini B induce So, menunjukkan north kan keluar, so this side will be north. The other side will be south. Okay, so by using right hand grip rule, kita akan pointing north ke bahagian kanan, ke sebelah kanan. So, north, so thumb di sebelah kanan. Dan fingers kita akan menunjukkan direction of current flow. So, current flow according to fingers, dia akan jadi in that direction. Okay, so kalau kita tengok pada diagram asal, memang current induced pun ke bawah lah dekat solenoid. Okay, so that is actually the current induced. Okay, so kita boleh tengok lah current induced akan flow through the galvanometer and then ini akan menunjukkan deflection. Okay, maksudnya ada current is detected. Okay, so that's the how it works, how Lenz law works on solenoid. Okay, kalau kita baca detail dekat sini, induced current produce a north pole at the end of the solenoid. Mana? At the end of the solenoid, maksudnya dia akan produce north pole dekat sini. Okay, dia akan produce north pole di bahagian sini. At the end of the solenoid, at the right end of the solenoid, to repel the magnet moving towards the solenoid. Okay, ini adalah cara paling simple untuk kita hafal. Maksudnya bila bar magnet bergerak ke arah solenoid, side di sebelah kanan akan jadi north supaya dia repel balik the incoming bar magnet. Kenapa nak repel? Supaya at least flux akan berkurang lah. Okay, that's how it works. Okay, so kalau kita baca detail dekat sini, dia punya description, magnetic flux through the solenoid can be reduced. Okay, itu aim kita according to Lenz law to repel the incoming bar magnet. According to right hand grip rule, the direction of induced current can be determined lah. Okay, so itu yang saya dah tunjukkan tadi. So basically, the idea is to reduce the flux. To reduce the flux, magnetic field induced akan opposite direction to magnetic field external. Okay, so bila kita dah detect direction of magnetic field induced by using right hand grip rule, kita akan dapat detect menggunakan right hand grip rule untuk check the direction of current induced. Kita dah bercheck untuk diagram di sebelah ni. So now, sama juga the magnet push towards the solenoid. Tapi dalam kes ni, side ini akan jadi south. Okay, dia ubah dia punya polarity. So, kita dah faham Lenz law akan oppose any change in flux. Jadi, apabila ada movement ke arah solenoid, magnetic flux akan increase. Okay, jadi magnetic flux akan increase. To oppose, kita nak kurangkan, okay, side ni akan terus jadi south. Okay, side ni akan terus jadi south, the other side will be north. Okay, so saya padam sikit. Yang ni akan jadi north. Okay, so as simple as that. To repel the incoming bar magnet, so side tu akan jadi sama pole. Okay, jadi kita tahulah magnetic field induced, dia akan
direction dia ke sini. Okay, so kalau magnetic field external, direction dia ke sini. Nampak tak dia akan jadi opposite. Okay, yang tu kita explain dia detail sebenarnya. Tapi the idea is dia nak jadikan magnetic flux kurang, dia akan oppose the direction of magnetic field external. So B external lagi sekali adalah produced by bar magnet. B induced is the one that produced by the solenoid. Macam mana dia boleh produce, macam mana solenoid boleh produce B external ni? Sebab wujudnya current induced kat sini. Okay, so north pole akan jadi sebelah kiri. Okay, so kita boleh gunakan diagram ni pula untuk tunjukkan north pole di sebelah kiri, south pole akan jadi di sebelah kanan lah. Sebab kita dah check tadi, B induced kita akan di sebelah direction dia di sini. Okay, untuk bahagian north ni lah sebab dia keluar. Bahagian south dia masuk. Jadi thumb akan point direction of north, fingers akan menunjukkan direction of current induced. Jadi current induced kita, itu direction dia. Okay, dan ada deflection through the galvanometer. So itu adalah idea untuk solenoid. Okay, so ini adalah case di mana magnetic flux through the solenoid decrease pula. Okay, tadi flux increase kan, decrease. Okay, macam mana case kalau flux decrease? Kita perlu increase the flux according to Lenz law. Okay, case di mana flux decrease, okay, dia boleh, the magnet is pulled away from the solenoid, menunjukkan strength of magnetic field tu makin berkurang, jadi flux pun akan makin berkurang. Jadi, bila dah berkurang, mesti kita nak tarik balik the bar magnet. So, bila dah berkurang, nak tarik balik bar magnet, sebabkan side di sebelah sini adalah north, so the other side will be, the side yang near to the bar magnet, solenoid akan jadi south to attract the magnet from moving away from the solenoid. Jadi, dengan mengenal pasti dia punya polarity of the solenoid, side mana south, side mana north, kita boleh gunakan right hand grip rule. Okay, so north di sebelah kiri sekarang, so kita boleh gunakan diagram yang sama ini. Okay, north di sebelah kiri. Okay, north di sebelah kiri, current akan jadi ke atas lah. Okay, untuk solenoid dan akan ada deflection through the galvanometer. Okay, so baca description dekat sini. Induced current produce south pole at the end of the solenoid to attract the magnet that is moving away from the solenoid. Okay, so case yang gambar D pula sama. Magnet is pulled away from the solenoid, showing that the flux is decreased. To increase back the flux, kita kena tarik balik magnet tu masuk supaya ada banyak lagi flux, supaya boleh increase lagi flux. So, induced current produce a north pole at the end. So, bahagian sini akan jadi north to attract the magnet moving away from the solenoid. So, the description is, the explanation is sebenarnya, kalau ada decrease in flux, magnetic field induced akan jadi same direction to the direction of magnetic field of the bar magnet. Okay, tadi opposite, sekarang dia akan jadi same direction. Macam mana saya tahu same direction? Okay, kalau bar magnet south masuk, that is B external of the bar magnet. Kita tengok B induced of north. Okay, so north keluar. So kita akan tengok, oh sama direction. Nampak tak? Kita akan tengok dia sama direction. Okay, so sama direction. Tapi polarity dia akan berbeza lah untuk tarik balik. Okay, so untuk solenoid senang sikit nak hafal sebenarnya. Kalau magnet tu jauh, menjauhi, kita kena pilih pole untuk tarik dia balik. Kalau magnet tu mendekati, kita kena pilih pole untuk repel the magnet balik. Okay. So, the idea is to oppose any change in flux. Kalau decrease, kita nak flux kita increase balik. Kita nak attract the bar magnet. So, case ini sama ada boleh jadi magnet bar towards ataupun away from solenoid. Ataupun magnet bar tu static tapi solenoid tu yang bergerak. Okay. So, the idea is menggunakan right hand grip rule to detect the direction of current induced. Okay, so let's look at the additional notes here. So, kalau kita buat conclusion sikit, Faraday dia akan bagi tahu tentang magnitude of EMF induced sebab kita ada formula untuk Faraday. Tetapi Lenz complete the Faraday law, dia akan determine the direction of induced EMF or induced current lah. Okay, same thing. Okay, tapi dalam calculation untuk Faraday, okay, kalau kita kira EMF, kita boleh ignore negative sign dalam equation EMF ni. Okay, di sebelah kanan ni ada equation EMF, so kita boleh ignore this negative sign. So, negative sign dalam Faraday formula hanya menunjukkan direction of the induced EMF
always oppose any change in flux. Okay, so they oppose change in flux yang produce the current induced. Okay, so itulah direction of current induced. So itu adalah conclusion. Okay, ada lagi situation di mana circular coil. Okay, circular coil where the magnet is moving into the coil. Okay, moving into the coil. Okay, case yang sama macam solenoid. Tapi sekarang magnet dengan coil. Okay, so yang ni saya rasa korang boleh baca sendiri. Macam mana dia check direction of current dekat dalam coil ni apabila magnet tu bergerak ke arah coil. So the idea is the same thing. Kalau magnet is moving towards the coil, flux is increased. Okay, to decrease back the flux, of course, side akan the side near to the magnet bar dia akan jadi same pole sebab dia nak tolak balik the bar magnet. Okay, sama juga case apabila the bar magnet is moving away. Okay, so saya rasa ni konsep yang sama dengan solenoid tadi. As long as ada movement, okay, akan wujudnya perubahan flux dan akan wujudnya EMF dan juga current induced. Dan kita boleh check direction of current flow through the circular coil by using right hand grip rule. So let's look at example 3 here. Kita try jawab macam mana nak explain. Okay, the solenoid in the figure below move at constant velocity. Now the solenoid is moving towards a fixed bar magnet. Using Lenz law, determine the direction of current induced through the resistor. Okay, kita nak tahu sama ada pergerakan current induced adalah daripada A kepada B through the resistor ataupun B kepada A. Sekarang ada movement daripada solenoid towards the bar magnet. Okay, so kalau kita explain in detail, nanti saya tunjukkan macam mana point by point, macam mana nak explain situation ini. Tapi kita tahu, kalau solenoid is moving towards the bar magnet, of course, flux akan increase. Okay, so kita tulis sikit apa yang kita dah belajar. Flux increase. Okay, so flux increase. So to oppose, B induced mesti opposite direction to B external. B external refer kepada magnet bar. Okay, B induced mesti opposite direction to B external. Okay, so saya lukiskan B external untuk bar magnet. Yang biru adalah B external. Kemudian B induced mesti opposite supaya nak decrease the flux. Okay, nak decrease the flux. Lepas itu, kita kena check direction of B induced. B induced adalah kali hijau. Direction dia mesti opposite direction lah. Kalau B external kita ke sebelah kiri, B induced kena di sebelah kanan. Okay, so tak payah explain tentang B induced punya direction. Kita lukis je untuk faham. So, kita tahu kalau arrow keluar menunjukkan side ini akan jadi north. The other side will be south. Okay, so menggunakan right hand grip rule seperti mana yang dibagi dalam diagram kat sini, kat bawah ni. So north di sebelah kanan, pointing by the thumb, fingers showing the direction of current induced. Okay, so fingers lah ni. So that is the current induced. Kalau kita follow, so ini adalah direction of current induced kita. Okay, so nak explain in words. Okay, so kita tulis explanation in words sedikit. Alright, so first point, kita nak cakap apabila solenoid is moving towards the bar magnet, apa yang solenoid akan experience is increase in flux. Okay, so buat dalam word sikit, increase in flux. Okay, so apa yang perubahan flux akan buat, change ataupun the increase in flux will induce EMF ataupun induce current. That is according to Faraday. Faraday kata bila ada perubahan flux, dia akan induce current. Now kita apply Lenz. According to Lenz law, okay, I induce will try to oppose any change in flux. Okay, so I induce akan oppose any change in flux. Macam mana nak oppose? Okay, the right end of solenoid, kat sini right end kita, will become north pole. Kenapa nak jadi north pole? To repel the
incoming bar magnet. Bukan bar magnet yang bergerak kan? To repel the north pole of the bar magnet lah. Bar magnet tak bergerak kan? To repel the north pole of bar magnet. So nak repel the north pole of the bar magnet, side yang di sebelah kanan solenoid akan jadi north. So by using right hand grip rule, by using right hand grip rule, direction of current induced will be from A to B through the resistor. Current will be from A to B. Direction kita tinggal perkataan direction. Will be from A to B through the resistor. So that's the answer. Jawapannya dia nak tahu je current induced ni daripada A to B ataupun B to A sebab dia nak soalan dia through resistor kan. Yes, through resistor. Jadi kita kena tahu from A to B ataupun B to A. Mungkin ada soalan juga dia suka untuk tanya polarity of the solenoid. Yang mana north dan yang mana south. Itu pun penting. So kita kena tahu dekat sebelah kanan akan jadi north, dekat sebelah kiri akan jadi south. Sebab nak repel the north of the bar magnet. So that's the idea of Lenz law. Okay, so panjang sedikit tapi cuba untuk fahamkan in detail. Right, thank you so much for listening.